Nou, hij schetst redelijk realistisch hoe het Amerikaanse model werkt. Hij benadrukte vooral de ingewikkelde constructie met de verzekeringen. We beginnen met de keynote van Dennis Cortese, de oud-CEO van de Mayo Clinic. Hij analyseert waarom het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem in crisis is en eigenlijk afstevend op een faillissement. En hij komt met de analyse dat er een scheiding, een splitsing is ontstaan tussen waar het eigenlijk om gaat in de gezondheidszorg, namelijk mensen beter maken, mensen een gezond leven geven, door ze te behandelen en door diagnose te stellen, etc. En aan de andere kant het systeem wat ervoor nodig is om dat allemaal betaalbaar te krijgen. Dus het verzekeringsstelsel zou je kunnen zeggen. Die twee dingen die zijn onthecht geraakt en daardoor ontstaan er allerlei deelbelangen in zijn analyse in plaats van een soort gemeenschappelijk gedragen visie op wat er eigenlijk nodig is in de zorg. I like to start by saying let's look at a systematic view of healthcare. What are we dealing with that exists today? First, we have a system already in place that produces new knowledge. It's the researchers, the processes of care, basic research, novel diagnostics, novel therapeutics, however you want to look at it. There is a domain sitting out there. It's like a universe in and of itself, and each dot is individuals who are doing the research. The United States, that's big time. We pour into that domain about $30 billion a year. Occasionally, we will find groups of researchers who actually talk to each other. But as there is no fundamental infrastructure in place in that domain, that everybody knows what everybody's doing. But that just gives you a feeling of what one system is that exists in healthcare in the United States, the knowledge domain. Then we have another system where the patient should be located, should be in the middle of it, and it's where we give care. It's the care domain. And in that care domain are all those dots are individual doctors, small groups of doctors, integrated group practices, academic medical centers, individual hospitals, large groups of hospitals. I can go on and on. So in there, those are the people who are caring for patients. And if we make a click here, we can see that in some cases, there are galaxies in that system. And those galaxies are communicating with each other. But as a general rule, there's been no attempt in the United States to have everybody in that system know what everybody knows. There's been no attempt to connect it. Most of us call it meaningless, meaningful use that we've just lived through. Next domain, payer domain. In there are all kinds of insurance companies, big companies, small companies. The United States government has 9 different insurance models. Federal Employees Health Care Plan, Medicare, Medicaid, the TRICARE system, S-CHIP system for children, the VA system, military system. They've got 9 altogether. The interesting thing about that is you can't find any connectivity. Nobody talks to each other. Nobody shares information. Every single insurance company has their own different forms and their own different standards that we have to work with. Those are 3 key domains that exist today that we're stuck with. How do we make this work? So I visited with some engineers years ago and to say, let's put a box around this. And they said, well, this is a system of systems problems. We manage this so well that it takes about 17 years for a few good ideas to get through into practice. And in those 17 years, it'll be used in the practice environment correctly about half the time. So we have a pretty bad system in the United States, as you can very easily see. So what really are the problems in our system? And the problems in our little diagrams we have, it's really, the problems really begin with some kind of a lack of a common purpose. As a result of that, we have lots of competing visions. So drug manufacturers, they've got their vision. Insurance companies have their vision. The lawyers have their vision. The politicians have great visions, and that is, in my opinion, to keep everybody dependent on themselves, on the politicians. Politicians don't want to solve any problem in our country, my opinion. They like it when they partly solve it, knowing that in 2 years, people will come back and start paying them off for more rules, more regulations to change. They don't want to actually solve the healthcare problem. It's a $3.5 trillion business in the United States. Why would you want to fix it? So what do we get? We get inconsistent, low value,
a poor functioning system, dysfunctional payment system. So we get increasing costs and we have a misplaced focus basically on acute care, not trying to keep people healthier. Nou, hij schetst redelijk realistisch hoe het Amerikaanse model werkt. Hij benadrukte vooral de ingewikkelde constructie met de verzekeringen. En wat ik het leukst vond in zijn verhalen is hoe je dan zo'n heel ziekenhuis meekrijgt. Dat is toch ook een kwestie van veel vertellen op verschillende plekken. Ook op de informele momenten benutten om het verhaal te vertellen waar je met elkaar naartoe wil. En hoe je de transitie in de zorg vorm wilt geven. Wat ik de belangrijkste oproep vond was de oproep om naar het grotere geheel, naar het grotere belang van een gezonde gemeenschap te kijken. Vandaag hebben we, dat heet een informal bijeenkomst gehouden. Dat doen we keer op keer met een bepaald onderwerp om diepte te krijgen in de discussie. Dat past binnen de ALS Foundation. En de ALS Foundation dat is een Norber-initiatief. Die heeft als doel om de hele discussie over innovatie en doorbraakprocessen om die te stimuleren. En dat doen we dus door onderzoek. En we doen het door kennisuitwisseling en ervaringuitwisseling. Wat belangrijk is, je moet een visie hebben en vervolgens moet je die visie ook goed kunnen realiseren. En lage kosten, dat je dat als waarde hebt als onderneming in de healthcare, daar ben ik het wel mee eens.